ওকে সো আজকে আমরা ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের কোর্সের চ্যাপ্টার 6 ইন্টারন্যাশনাল পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট এটার উপর ডিসকাস করব এন্ড আলোচনা করব লার্ন অ্যাবাউট ইট আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে চ্যাপ্টার 5 আলোচনা করেছি যেটার ভিডিওটা I'll post it in WhatsApp as soon as I get them. That was about global sourcing of human resources like staffing and recruitment and selection কিভাবে হয় in MNCs. So আজকের চ্যাপ্টারে will progress ওইটার পরের চ্যাপ্টারটা and that is international performance management. So এখানে আমরা ফার্স্টে আমরা একটু দেখে নেই যে বেসিক্যালি এখানে আমার আজকের চ্যাপ্টারে আমাদের লার্নিং অবজেক্টিভস গুলা কি কি সো দ্য লার্নিং অবজেক্টিভস দ্যাট we have is number 1 we will address the multinational performance management একটা multinational performance management at the global and local level এবং এই global and local লেভেলে মাল্টিন্যাশনালের পারফরমেন্স ম্যানেজ করতে গিয়ে কিছু issues create হয় বা যেগুলা problems or constraints create হয় which are non-comparable data, effect of distance, volatility in the market and the level of subsidiary maturity. Next comes the performance management as part of M&A's control system. কিভাবে performance management একটা multinational control system এরও একটা ভাগ সেটাও আমরা আজকের লেকচারে কভার করব factors associated with expatriate performance including the compensation package headquarters support আচ্ছা আমরা একটা expatriated performance যখন evaluate করি সেখানে কি কি factors associated থাকে সেগুলা আলোচনা করব যেমন ওই এগুলার একটা expatriated পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজ করতে গেলে কিছু ভেরিয়েবল আমাদের এখানেও কিছু ভেরিয়েবল আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে সেগুলো হচ্ছে কম্পেনসেশন প্যাকেজ তাদের হেডকোয়ার্টার সাপোর্ট কতটুকু পাচ্ছে তাদের টাস্ক এন্ড রোল এবং এনভায়রনমেন্টাল কিছু ফ্যাক্টরস থাকে কালচারাল কিছু ফ্যাক্টরস থাকে then comes the performance management of the expatriates and non-expatriates আমরা দুই ধরনেরই এমপ্লয়িজ দের পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব সেটা এবং দা নন স্ট্যান্ডার্ড টাস্ক যেগুলো থাকে শর্ট টার্ম অ্যাসাইনমেন্টস যেমন and other types of non-standard tasks and assignments যেমন কমিউটার্স বা ভার্চুয়াল ওয়ার্কার্স যারা যেরকম হয় হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে কিভাবে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট গুলা হবে. And the other issues that we're going to address in today's lecture is also the issues related to performance appraisal of international employees. So these are the overall objectives of today's lecture. And first আমরা আজকের লেকচার শুরু করার আগে before we start or dive deep into the performance management performance management সম্পর্কে সবকিছু আলোচনা করার আগে we have to understand what is performance appraisal and what is performance management. Both are two different terms but both are very interrelated. So performance management performance management is basically it is a process that enables an M&E to evaluate and continuously improve the performance of an individual or a subsidiary unit and also as of the overall corporation. So basically, and this evaluation is also done against some set or defined goals and targets. It are against a evaluation gula performance evaluation gula হয়ে থাকে. And performance appraisal এটাও আরেকটা টার্ম এই টার্মটা সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে এই পুরো চ্যাপ্টারটা বোঝার আগে বা এই কিছু টার্মগুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে. সো পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালটা কি that you already know that আমাদের প্রত্যেক
কোম্পানিতে ইয়ারলি পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালস হয় মানুষের or employees there. So performance appraisal is basically the process where we assess the performance of an employee and provide a feedback to his or her performance so that those employees can correct or improve their performance. So depending on we may take মানে এইগুলোর এই performance appraisal এর উপর depend করে we can take the decisions like their hiring or firing or whether to give them some bonus or whether they deserve a promotion for their performance, etc. So দেখা যাচ্ছে যে basically in the implementation of the philosophy of performance management is done through the performance appraisal, right? So এখানে আমরা যদি একটু আপনাদের যেটা দেখেন যে বলতেছে যে performance appraisal performance management, this is an integrated approach to ensuring that an employee's performance supports and contributes to the organization's strategic aims. Okay, so this is an integrated approach এবং এখানে মনে রাখতে হবে যে এখানে এমপ্লয়ের পারফরম্যান্স গুলা সবসময় খেয়াল রাখা হয় যে whatever they're performing that also aligns with the organization's overall strategic aim. And performance appraisal কি করা হচ্ছে they're setting some work standards and assessing individual employees' performance and then providing those employees some feedback on their performance on then they're either correcting them or motivating them then or they're continuing their performance. So এই ফিডব্যাক গুলার উপর ডিপেন্ড করে বিভিন্ন ধরনের ডিসিশনসও না হচ্ছে যেগুলো আমি বললাম hiring and firing and many other HR related decisions. So these two terms they're very interrelated and এই performance appraisal and management এর টার্মগুলো আমরা আজকের চ্যাপ্টারে যখন আমরা performance international performance management এর further topics গুলো আলোচনা করব. So these two terms will be used a lot, so it's good to have a basic understanding of these two. So next ইয়েতে আসি আমরা যে why do we appraise the performance? So a performance appraisal টা কেন করা হয়? Okay, so first আমাদেরকে বুঝতে হবে যে performance appraisal এর থ্রুতে আমরা একটা বেস ক্রিয়েট করি যেখানে যেটার উপর ডিপেন্ড করে we are deciding someone's remuneration or payment or deciding their promotions or ওই এমপ্লয়িকে আমরা রিটেইন করব কি করব না বিভিন্ন ধরনের ডিসিশনস গুলো আমরা এই পারফরম্যান্স অ্যাপ্রেজালের উপর বেস করে নিয়ে থাকি. Okay, next is continuously ensuring that each employee's performance makes sense in terms of the company's overall goal. আচ্ছা, so আমাদের এই অ্যাপ্রেজালের মাধ্যমে আমরা এটাও দেখি যে আমাদের এমপ্লয়িজ এর পারফরম্যান্সেস আর relatable to our company's overall goal, যেটা strategic goal, ওটার সাথে it makes sense their activities and their performance. Then also এই performance appraisal এর মাধ্যমে আরেকটা জিনিস হয়ে থাকে যেমন কারো যদি কোনো deficiencies থাকে তাদের পারফরম্যান্সে কোনো কারেকশনের দরকার হয়, so তখন manager and subsidiary they can sit together and have a meeting and can discuss about it on how to correct it, how to correct those deficiencies. And if হতে পারে যে উল্টাটাও হতে পারে যে for example someone is very good at doing something, they can and a company can reinforce those strengths by providing different kinds of compensation or remuneration tools that we have in HR to motivate them, for example giving them a bonus or maybe giving them a promotion or transferring them to a better location. So
That's why we need performance appraisal to make these kinds of decisions. So number 4 is it provides an opportunity to review the employee's career plans. Okay. So একটা জিনিস বুঝতে হবে through this performance management যেটা আমরা performance appraisal যেটার মাধ্যমে আমরা যে that we are creating a base of our performance যেটার উপর base করে একটা decision হয় we also through this performance appraisal we also decide যে আমাদের একজন এমপ্লয়ের ক্যারিয়ার পাথটা কোন দিকে যাচ্ছে is it going to a positive way or a negative way হ্যাঁ যেমন হতে পারে যে বিভিন্ন ধরনের কোম্পানির যেমন কিছু স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া থাকে যে আপনার সেটা লোকাল কোম্পানিজে হয়তো বা এত বেশি ক্রাইটেরিয়া থাকে না বাট মোস্টলি দেখা যায় যে এমএনসিস গুলা বা গ্লোবালি যেসব বড় বড় ইন্টারন্যাশনাল বিজনেসেস গুলো আছে ওরা এখানে যখন ক্যারিয়ার একটা এমপ্লয়ার ক্যারিয়ার পাথকে ইভ্যালুয়েট করে তো দে ডিপেন্ড they evaluate a lot of things through their performance appraisal. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. যেমন দেখা যায় যে আপনার একটা অনেক কোম্পানির দেখা যায় যে কিছু স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়া দেয়া থাকে যে আপনার এতগুলা ট্রেনিং আপনি করে থাকলে এত বছর বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কাজ করে থাকলে আপনি একটা প্রমোশন পাবেন বা আপনি যদি সো অ্যান্ড সো এত অ্যামাউন্ট অফ বিজনেস এনে থাকেন বা এতগুলা নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করে থাকেন হ্যাঁ বিভিন্ন কোম্পানির বিভিন্ন রকমের ক্রাইটেরিয়া থাকে স্পেসিফিক্যালি দেখা যায় আইটি কোম্পানিজ গুলার ক্রাইটেরিয়া গুলার খুব বেশি ডিটেইলড এন্ড মোর রোবাস্ট হয়ে থাকে সো এই ধরনের বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ক্রাইটেরিয়ার উপর ডিপেন্ড করে আপনার একটা কোম্পানির এমপ্লয়ির ক্যারিয়ার প্রোগ্রেশন কিরকম হচ্ছে এগুলা পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালের থ্রুতে বোঝা যায় এবং এই কারণে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজালও করা হয় আবার অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন কোম্পানিতে যে সাম এমপ্লয়িজ ওয়ার্কিং ইন আ পোস্ট ফর আ লং টাইম বাট ওখানে তার অন্য কোনো অবদান হয়তো বা নাই he's not bringing any other new businesses for example or maybe he was supposed to meet some other targets or maybe he's not putting any more effort to progress his career anymore to have a promotion or any other benefits to earn any other benefits so ওই সব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে HR may take a decision যে maybe his career is not going the way that they were expecting it to go and maybe he's not performing in the way they were expecting him to be so এসব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে HR may again evaluate these performance appraisals that were done for this employee and then they will evaluate whether this person should be retained in the company or should be fired হয়তো বা এরকম হয় না যে সরাসরি গিয়ে কাউকে এইটাকে ফায়ার করে দেয় এরকম অনেক other way there are other different ways of firing someone for example হতে পারে তাকে একটা এমন একটা জায়গায় ট্রান্সফার করে দিল যেখানে he may not like working there হ্যাঁ সো এরকম বিভিন্ন ধরনের ওয়ে আছে বা যদি খুব সিচুয়েশন এরকমই হয় যে very dire situation they can also directly just send a mail or contact with him directly to fire him so ogla হচ্ছে খুব dire situation হলে but otherwise দেখা যায় normally বিভিন্ন অন্যান্য ওয়েতে HR tries to communicate those messages right so যাই হোক আরেকটা number 5 why do we appraise performance reason is that it enables the supervisor to identify if there is any training need and what are the remedial steps required হ্যাঁ so ওই যে যেরকম আমরা নাম্বার 3 তে একটা আলোচনা করেছিলাম যে কোনো যদি আপনার রিকোয়ারমেন্ট মানে কোনো যদি ডেফিসিয়েন্সিস থাকে তো সেখানের ক্ষেত্রে সুপারভাইজারের সাথে যেমন আলোচনা করে কোনো যদি ট্রেনিং রিকোয়ারমেন্ট দরকার হয় যে না দিস ডেফিসিয়েন্সিস ক্যান বি ইমপ্রুভড এন্ড বেটার পারফরমেন্স পাওয়া যাবে এগুলোর থ্রুতে কি কি রেমেডিয়াল স্টেপ হতে পারে হ্যাঁ এগুলা we can understand through performance appraisal
So this is a sample form of performance appraisal. Performance appraisal বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে. If you go to online and Google search a lot of templates for appraisal form, you'll find many of them. বিভিন্ন ক্যাটাগরির জন্য বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে. এখানে আমি একটা বিভিন্ন যেমন একটা আমরা ইউজুয়ালি দেখি যে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল হয়তো বা সুপারভাইজার তার সাবঅর্ডিনেটের অ্যাপ্রেজাল করে থাকে, আবার অনেক সময় আপনার পিয়ার, আপনার সমসাময়িক যারা পিয়ার আছে, কলিগস আছে, অনেক সময় তারা আপনার পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল করতে পারে। দেন যেমন ফর এক্সাম্পল এখানে যেরকম দিয়েছে একটা টিচারের পারফরমেন্স ইভ্যালুয়েট করতে পারে তার স্টুডেন্টরা। হ্যাঁ, এখানে এবং এখানে যেই ইভ্যালুয়েশনের ফর্মটা দিয়েছে এখানে দেখেন there can be, this is basically একটু সার্ভে টাইপ অফ কোয়েশ্চেনিয়ার এর মতো হয়ে থাকে, অনেক সময় র্যাঙ্কিং সিস্টেমে হয়, ইয়েস নো কোয়েশ্চেনস হইতে পারে। সো depending on your job task and roles and responsibilities and কিরকম roles are expected, কি হতে পারে, কি জব পারফরমেন্স এর এক্সে সবকিছু ডাইমেনশনের উপর চিন্তা ভাবনা করে একটা ফর্ম তৈরি করা হয়। ইউজুয়ালি এইচআর ডাজ দ্যাট। এই পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল ফর্ম তারা ক্রিয়েট করে থাকে এবং ওইটার উপরে তারপরে এটার বিভিন্ন ভাবে হয়তোবা সুপারভাইজার তার সাবঅর্ডিনেটের অ্যাপ্রেজাল করে থাকে। হ্যাঁ, সো যাই হোক, এখানে যে স্যাম্পলটা দেয়া হয়েছে, দিস ইজ টিচার ইভ্যালুয়েশন বাই স্টুডেন্ট। তো এরকম বিভিন্ন কোম্পানিরও হয়ে থাকে, বিভিন্ন জবের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এরকম একটা স্যাম্পল ফর্ম থাকে, যেটা বললাম ইউজুয়ালি এইচআর এইটা ডিজাইন করে থাকে। অ্যান্ড বড় বড় global companies গুলার performance appraisal forms are very sophisticated. তারা এটা অনেক রিসার্চ এন্ড চিন্তা ভাবনা করে, অনেক ব্রেইনস্টর্মিং করে এই ধরনের অ্যাপ্রেজাল ফর্ম তৈরি করা হয়, বিকজ এখানে প্রত্যেকটা পোস্টের জন্য যেই এমপ্লয়িকে অ্যাপয়েন্ট করা হয় তাদের roles and responsibilities গুলা কি, বিভিন্ন তাদের the dimensions of their roles and responsibilities and everything সবকিছু অনেক thoroughly চিন্তা ভাবনা করে ওগুলার এগেইনস্টে একটা appraisal form create করা হয় that will cover all every factors তার একটা ম্যানেজার বা একটা এমপ্লয়ের পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজ করতে গিয়ে যেগুলা ক্রিয়েট হতে পারে, বা ইস্যুস যদি কোনো থাকে সেগুলো ওখানে, ক্রিটিক্যাল কোনো ইস্যুসও যদি থাকে সেগুলো অ্যাপ্রেজাল ফর্মে অনেক সময় ইনক্লুড করা হয়। সো দ্যাট দ্যাটস ওয়াই উই কল দ্যাট যে বড় বিভিন্ন গ্লোবাল কোম্পানিজ এর অ্যাপ্রেজাল ফর্মস আর ভেরি কমপ্লেক্স এন্ড সফিস্টিকেটেড, অ্যান্ড ইউজুয়ালি তারা দেখা যায় যে একটা স্ট্যান্ডার্ড ফর্ম এইচআর এর করে ক্রিয়েট করা থাকে and they use it in every cases. তবে এখানে একটা ব্যাপার যেমন আছে, বলা হয় অনেক সময় যে একটা ইয়েতে পাওয়া গিয়েছে যে in USA most of the standard appraisal forms are used also for the expatriates, which may not provide a full clear picture of the performance of a manager. So এখানে অনেক সময় অনেক complaints create হয়ে থাকে, that অনেক almost 75% or 76% of firms do that, which is not a true reflection of someone's performance. So that's another issue, but many firms are nowadays going for a more integrated approach, and এবং বিভিন্ন একটা গ্লোবাল ফার্মের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল করতে গেলে কি কি ইস্যুস ক্রিয়েট হইতে পারে ওগুলা বিভিন্ন সাবজেক্টিভ ম্যাটার্স গুলো ওগুলাকেও ইনক্লুড করার চেষ্টা করে, এবং ওভাবে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রসেস গুলা ক্রিয়েট হয়ে থাকে। Okay, so before we dive more deep into the whole performance management, what is performance management, how do we measure the performance of the international
assignees, তার আগে আমরা একটা কেস একটু দেখতে চাই। এই কেসটা হচ্ছে about কিভাবে একটা পারফরমেন্স গোল সেট করে তার এগেইনস্টে একটা স্ট্যান্ডার্ড গোল সেট করে কিভাবে প্রফিটেবিলিটি আনা যায়, হাউ পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল ক্যান ব্রিং প্রফিটেবিলিটি, এইটার উপরে একটা কেস, ছোট্ট একটা কেস না, ইটস আ কেস নোট বেসিক্যালি। So this is like কিভাবে মানে HR as a profit center, like people question about what are the function of an HR department. So HR can bring profitability to an organization. যেমন এখানে এই কেস নোটটা যদি আমরা দেখি, this is setting performance goal at Ball Corporation. Can you guys hear me? Hello? আপনারা শুনতে পাচ্ছেন? জি জি ম্যাম, শুনতে পাচ্ছি। কোনো কোয়েশ্চেন আছে আপনাদের so far? নো থ্যাঙ্কস। ঠিক আছে। Okay, so let's read the case note. Setting performance goals at Ball Corporation. Few HR practices have as big an impact on a company's performance as does setting and measuring goals. For example, Ball Corporation supplies metal packaging to customers such as food and paint manufacturers worldwide. Okay. So Ball Corporation metal packaging ye kore thake. The management team at Ball Point concluded that it tara tader planted performance improve korte pare by instituting an improved process for setting goals and for ensuring that the plant's employees' behaviors were in sync with these goals. কি বললো, তারা ইমপ্রুভ করতে পারবে কিভাবে প্ল্যান্টের পারফরমেন্স বাই ইনস্টিটিউটিং একটা গোল সেটিং এর একটা ইমপ্রুভ প্রসেস যদি তারা ইনস্টিটিউট করে এবং তারা যদি মেক শিওর করতে পারে যে প্ল্যান্টের যে এমপ্লয়িরা আছে দেয়ার বিহেভিয়ার্স আর ইন সিঙ্ক উইথ দিস গোলস, এবং এটার জন্য হোয়াট ডু উই নিড ইজ আ গুড পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ওকে, the new program began by training. এই নিউ প্রোগ্রামটা কিভাবে শুরু করলো, তাহলে তার একটা প্রোগ্রাম হাতে নিল যে কিভাবে তাহলে আমরা এটা করি। সো ইট বিগ্যান বাই ট্রেনিং প্ল্যান্ট লিডার্স। প্ল্যান্ট লিডারদেরকে ট্রেনিং করা হলো কি অন হোয়াট, অন হাউ টু ইমপ্রুভ পারফরমেন্স অ্যান্ড অন সেটিং অ্যান্ড কমিউনিকেটিং ডেইলি পারফরমেন্স গোলস। কিভাবে পারফরমেন্স ইমপ্রুভ করতে পারবে এবং কিভাবে ডেইলি পারফরমেন্স গোল সেট করতে হবে এবং এগুলো কমিউনিকেটও করতে হবে। Okay. The employees in turn communicated and tracked their daily goal attainment by distributing team scorecards. Employees ki korlo in turn, they communicated and tracked তাদের daily goal যে কি কি অ্যাটেন্ড করেছে, কি কি গোল অ্যাচিভ করেছে সেগুলো একটা টিম স্কোর কার্ডের মাধ্যমে ডিস্ট্রিবিউট করলো তাদেরকে টু দ্য ওয়ার্কার or the work teams. Plant work teams. Plant employees received special coaching. Planted employees tara special coaching pelo ebong training o pelo to ensure they had the skills required for achieving the goals. Tader jato skill ta develop hoy otar jonno special coaching and training pelo. According to management, within 12 months দেখেন কি রেজাল্ট আসলো ম্যানেজমেন্টের কাছে, যে within 12 months the plant increased production by 84 million cans. এক বছরের মধ্যে 84 million cans production increase হয়ে গেল। Reduced customer complaint 50%, 50% customer complaint reduce হয়ে গেল and obtained a return on investment ROI of more than $3 million. এবং তাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টও বেড়ে গেল এবং দ্যাট ওয়াজ অ্যাবাউট $3 million. সো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে কিভাবে থ্রু পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল, পারফরমেন্স ইমপ্রুভমেন্টের মাধ্যমে আমরা প্রফিটেবিলিটি আনতে পারি।
This is a figure or a flow chart of this entire subject যেটা আমরা বলতে পারেন যে পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট কে একটা this is a very big subject, so এটাকে একটা ছোট একটা ফ্লো চার্টে আমরা এখানে যদি দেখাই, so that would be this figure 6.1. এখানে সবকিছুকে একটু খুব সুন্দর এই স্প্রেড আউট ইনফরমেশনটাকে একটু সুন্দর করে একটা ফ্লো চার্টের মধ্যে একটা ফিগারের মধ্যে দেখানো হয়েছে, which includes the perspectives, issues, actions and consequences in M&E performance management. হ্যাঁ, তো এটাকে যদি একটু শর্ট টার্মে আমরা বলে থাকি, obviously we'll discuss in more thoroughly in the next slides, but এখানে কনসাইসলি যদি আমরা একটু দেখি যে আপনার একটা এমপ্লয়ি কে যখন আপনার পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট প্রসেসটা যখন আপনি এস্টাবলিশ করতে যাবেন, ইউ হ্যাভ টু সেট আপ প্রায়োরিটিজ অলসো, যে whether it is global priority বেশি আছে নাকি local priority বেশি আছে. Depending on that, you have to take both the global corporate roles, strategies and practices of both global and local into your priorities, and depending এগুলোর দুটার উপরেই emphasis দিতে হবে এবং এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আমরা একটা ম্যানেজমেন্ট পারফরম্যান্স সিস্টেম নিয়ে ক্রিয়েট করব. আপনাদের যদি কোনো লিংক আসে টু রিফ্রেশ, প্লিজ রিফ্রেশ. ওকে, আমাদের টাইম অলমোস্ট 40 মিনিটের শেষ হয়ে আসতেছে, সো আপনারা রিফ্রেশ দিয়েন, আরেকটা শুরু হয়ে যাবে সেম লিংকে. ওকে, সো এটার উপর ডিপেন্ড করে আমরা যেমন একটা ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ির যদি পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট প্রসেস দেখি, তো সেখানে দেখা যায় যে আমরা উইল ইনক্লুড, স্পেশালি ইন কেস অফ M&Es and expatriates যখন হয়, তো তখন উইল ইনক্লুড দ্য ইনপুটস ফ্রম ইয়োর লোকাল managers or supervisors, and as well as what the headquarter in the parent company or the parent company HR এর ওখান থেকে কি ধরনের ইনক্লুড আসছে, কি তারা চিন্তা করতেছে আপনার পারফরম্যান্সের ব্যাপারে, both should be included. হ্যাঁ, তো এরকম ইন্ডিভিজুয়ালের পারফরম্যান্স ম্যানেজমেন্ট যখন করা হয় তখন কিছু ইস্যুস ক্রিয়েট হয়ে থাকে, কিছু কনস্ট্রেন্টস, কিছু প্রবলেমস, কিছু ইস্যুস থাকে, যেগুলো যেসব কিছু ভ্যারিয়েবলস থাকে যেগুলো আমাদেরকে সবসময় কনসিডার করতে হবে. দোজ ক্যান বি implicit or explicit, person versus activities versus outcomes, developmental, play, tasks and roles. So these are some issues যেগুলো আমরা পরের স্লাইডে আরো ইন ডেপথ আলোচনা করব, এবং তার থেকে কিছু ইস্যুস এর পর আমাদের কিছু আরো অ্যাডিশনাল কিছু সাবসিকুয়েন্ট অ্যাসেসমেন্ট আরো করতে হয়, যেটা থেকে কিছু যে করার পর যেগুলো থেকে আমরা আউটকামস আর রেজাল্টস গুলা পেয়ে থাকি. ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে হয়তো হতে পারে দিল নিড মোর ট্রেনিং অর ফাইন্যান্সিয়াল কনসিকুয়েন্সেস কিছু ক্রিয়েট হতে পারে, অর্গানাইজেশনাল আউটকাম হতে পারে কিছু, যে whether there's enough control or not. হ্যাঁ, লিগ্যাল কিছু সিস্টেম সবসময় লিগ্যালিটিজ এর কিছু ব্যাপার থেকেই থাকে when you're in a global market. So reputation কি ঠিক আছে কি ঠিক নাই, বা হওয়ার যদি কোনো ব্যাড রেপুটেশন থাকে ওটার হওয়ার পিছনে কারণ কি, বিভিন্ন ধরনের results outcomes পেয়ে থাকে after the subsequent assessment. হ্যাঁ, then ওইসব outcomes এর পরে আমরা decision নেই how to improve it and what to do and how to address it, and কে কিভাবে পারফর্ম করতেছে সেগুলো আমরা বুঝতে পারি. Okay, let's go to the next slide, which is the multinational performance management. এটার করতে গিয়ে আমাদের যেরকম বললাম that we have to go through some constraints. হ্যাঁ, তো M&E ম্যানেজমেন্ট পারফরমেন্সের করতে গিয়ে দেখা যায় যে কিছু কনস্ট্রেন্ট আমাদেরকে ফেস করতে হয়. দিস constraints are, there are 5 kinds of constraints. এই একটা হতে নাম্বার 1 is whole versus part. আচ্ছা, হোল ভার্সেস পার্ট বলতে বুঝাইতে চাচ্ছে যে আপনাদেরকে সবসময় বুঝতে হবে যখন একটা এমএনসি বা একটা গ্লোবাল কোম্পানি যখন আমরা কনসিডার করতেছি, তো সে যেমন তার নিজের দেশে অ্যাজ আ হোল একটা এন্টিটি হিসেবে একটা বিজনেস হিসেবে সে চলতেছে, ফাংশন করতেছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম সে কিন্তু একটা অন্য একটা দেশে তার একটা সাবসিডিয়ারি আছে, বিভিন্ন দেশে হয়তো বা সাবসিডিয়ারি আছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম সাইমালটেনিয়াসলি সে কিন্তু
is also that M&A is also confronting different national environment in different subsidiaries. So that is your whole versus part. হ্যাঁ, তো তাকে একই সাথে দুইটা জায়গায় ফেস করতে হচ্ছে। একটা সিঙ্গেল এন্টিটি হয়েও তাকে দুইভাবেই সে অ্যাজ আ হোল সিঙ্গেল এন্টিটি নিজের দেশেও আছে, আবার পার্ট হিসেবে বিভিন্ন সাবসিডি দেশেও সে বিভিন্ন ধরনের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট ফেস করতেছে। যেমন এখানে আমরা কিছু আলোচনা করতে পারি, কিছু হতে পারে যে অনেক সময় সিচুয়েশন কিছু ক্রিয়েট হয় যে কিছু কিছু এমএনসি সাবসিডিয়ারি এমন একটা কান্ট্রিতে আপনার একটা সাবসিডিয়ারি আছে যেখানে হয়তো বা আপনার কোনো লাভই হচ্ছে না ওই সাবসিডিয়ারি থেকে, হ্যাঁ, এন্ড ইউর ব্যালেন্স শিট ইজ গোয়িং শোয়িং অল রেড মার্কিং, হ্যাঁ, বাট তারপরেও আপনি ওই মার্কেট থেকে বের হইতে পারতেছেন না। Because of what? That could be your strategic decision of your company যে না আমরা এই মার্কেট থেকে বের হব না, it is a loss, বাট এখানে বের হইলে হয়তোবা আমার ওই দেশ ওই সাবসিডিয়ারিটা যেই দেশে ওই দেশে হয়তোবা আমার we have a competitor যাকে আমরা যদি আমরা ওখান থেকে চলে আসি তাহলে that will give that competitor some edge or maybe some that will benefit the competitor in some other market also. হ্যাঁ, তো এই ধরনের কিছু স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশনের চিন্তা ভাবনা করে অনেক সময় কোম্পানিজ ডিসাইড করে যে কোনো সাবসিডিয়ারি লস করলেও হয়তো বা তারা বের হতে পারে না। তো এই ধরনের ক্ষেত্রে তখন আমরা ওই সাবসিডিয়ারির ম্যানেজারের পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল কেমনে করে করব, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে আমরা মেজার করব, রাইট? So there can be some constraints. So এসব ক্ষেত্রে আমাকে ওভারঅল কিছু সাবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া মাথায় রাখতে হবে যে তখন আমাকে we have to think about the bigger picture যে no, this is part of the a big picture যে প্ল্যান করেছে কোম্পানি, সেখানে this is a part of it, so doesn't matter whether it is showing all loss and everything, this is how it was supposed to be. So তখন এইসব ক্ষেত্রে গিয়ে HR কে কিছু complexity face করতে হয় when they're measuring the performance of an expatriate. হ্যাঁ, আরেকটা যেমন ওরকমও হতে পারে যে ফর এক্সাম্পল আইজিবে এর ক্ষেত্রে যে জয়েন্ট ভেঞ্চার্স এর ক্ষেত্রে যে অনেক সময় হয় যে একটা পার্টিকুলার মার্কেটে আপনি একটা নতুন জয়েন্ট ভেঞ্চার খুললেন এন্ড ইউজুয়ালি দেখা যায় যে ফার্স্ট এর দিকে কিন্তু you can't expect profit. Sorry, ওকে, তো শর্ট টার্মে কিন্তু আমরা এখান থেকে প্রফিট কিন্তু পাই না যখন আপনারা ফার্স্ট ওপেন করতেছেন। সো দেখা যায় যে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ওই ফার্মে হয়তো বা আপনার ওই জয়েন্ট ভেঞ্চারের রিসোর্সেস এর ইনভেস্টমেন্টও হয়তো বা কম হয়েছে। হ্যাঁ, সো গ্লোবাল decisions for subsidiary management must be taken into consideration when considering the issue of performance appraisal of senior managers. হ্যাঁ, তো এই ইস্যুস গুলাকে সবসময় মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 2 is non-comparable data. Non-comparable data বলতে বোঝাচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে another constraint is that the data that we obtain from our subsidiary may not be comparable to the data of our headquarter or a parent company's data. যেমন আপনার সাবসিডিয়ারির ডাটার বিভিন্ন কারণে ডিফার করতে পারে, যেমন আপনার ট্যাক্স লস ডিফারেন্ট হয়, লেবার লস ডিফারেন্ট হয়, আপনার ট্যারিফ লস, ইম্পোর্ট ট্যারিফ লস, এগুলো ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। তো এইসব কারণে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে কখন আপনার কোন প্রফিটের উপর কখন আপনি ট্যাক্স ইয়ে করতে পারবেন, এগুলো ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। সেলস ট্যাক্স ল ডিফারেন্ট হয়ে থাকে। So এইসব কারণে অনেক সময় হয় কি the datas are not always comparable with each other from মানে একটা সাবসিডিয়ারির সাথে আপনার হেডকোয়ার্টারের ডাটা কম্পারেবল না হতে পারে, একটা সাবসিডিয়ারির সাথে আরেকটা সাবসিডিয়ারির না হতে পারে। So that creates a problem when you are trying to create a performance management process যেখানে আপনি অ্যাকচুয়ালি মানে থাকে না খুব অবজেক্টিভলি অনেক সময় সবকিছু ক্রাইটেরিয়া সিলেক্ট করা যায় না। You have to think about the subjective matters also, so this is where the subjective matters come.
তো নন কম্পারেবল ডাটার ক্ষেত্রে আবার আরো যেমন কিছু লেবার লজ এর কিছু ডিফারেন্সেস থাকতে পারে, যেমন হতে পারে যে আপনার সাবসিডিয়ারি একটা 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 সাবসিডিয়ারি, ধরেন একটা দেশে আপনার একটা সাবসিডিয়ারি আছে আর ওই দেশের যে প্ল্যান্টটা আপনার আছে দ্যাট ইজ ফেসিং সিভিয়ার লস, এন্ড আপনি চিন্তা করতেছেন যে তাহলে আমি এটা হয়তো বা এখান থেকে আমি কিছু এমপ্লয়ি কাট ডাউন করবো। হ্যাঁ, সো বাট দেখা যায় যে হয়তো বা ওই দেশের ওখানে লেবার ল will not be allowing you to do that because maybe they have a law that says যে তোমাকে ফুল ক্যাপাসিটিতে একটা প্ল্যান্ট রান করতে হবে। তো এসব ক্ষেত্রে আমরা কিছু প্রবলেম ফেস করে থাকি। দিস আর দ্য কনস্ট্রেন্টস দ্যাট উই ফেস ইন হিয়ার। নেক্সট আসেন নাম্বার 3, volatility in the global business environment. ভলিটিলিটির ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে আপনার একটা এনভায়রনমেন্ট, মার্কেট এনভায়রনমেন্ট বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। on a volatility একটা good example that we can give is বেসিক্যালি যে আমরা যে টার্বুলেন্স, ভলিটিলিটি ইজ বেসিক্যালি টার্বুলেন্স যেসব ক্রিয়েট হয় বিভিন্ন এনভায়রনমেন্টে, বিজনেস করতে গেলে বিভিন্ন দেশের এনভায়রনমেন্টে, দোজ টার্বুলেন্সের একটা গুড এক্সাম্পল। So number 3 is the volatility in the global business environment. এটা হচ্ছে কি volatility হচ্ছে যেটা আমরা আলোচনা করলাম, that is the turbulence that we face in our business environment. That and a good example of that would be কোভিড এর কারণে কিন্তু অনেক কিছুই, যেমন ফর এক্সাম্পল আমাদের দেশে কোভিড এর এফেক্ট will not be same effect that Pakistan has or maybe Tokyo has. সো ওটার উপর বিভিন্ন সাবসিডিয়ারির পারফরমেন্স ভ্যারিও করে এইসব ইফেক্টের পর। বিভিন্ন আরো ভোলাটাইল সিচুয়েশন যেমন হতে পারে যে আপনার অয়েল প্রাইসের ক্ষেত্রে, তারপরে গভর্নমেন্ট কাটব্যাকস হতে পারে, বিভিন্ন অয়েল প্রাইস রাইসের যেটা বললাম, হাই প্রোফাইল কর্পোরেটের বিভিন্ন কলাপসেস যদি হয়, হ্যাঁ, এরকম বিভিন্ন ধরনের ভলিটিলিটি যখন ক্রিয়েট হয় তখন ওগুলা সাবসিডিয়ারির পারফরমেন্সকে হ্যাম্পার করে বা এফেক্টেড, দ্যাট এফেক্টস পারফরমেন্স অফ আ সাবসিডিয়ারি। সো এইসব ক্ষেত্রে অনেক সময় the strategy and goals changes. That's why the strategy and goals of those subsidiaries should be flexible so that it can be changed when the changes are required. And depend এই ধরনের goals and যদি আমরা চেঞ্জেস করতে পারি ওগুলার উপর, আবার ওগুলার এগেইনস্টে আওয়ার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট শুড বি মেজার্ড থ্রু different another appraisal system. Okay, so separation by time and distance. Separation by time and distance এর ব্যাপারটা আজকাল যদিও কম due to the advancement of technology and internet, বাট তারপরেও কিছু ইস্যুস তো থেকেই যায়, যেমন ফর এক্সাম্পল ইটস অলওয়েজ বেটার টু হ্যাভ সামটাইমস ফেস টু ফেস মিটিংস রাদার দ্যান ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যান্ড এভরিথিং। অনেক সময় ম্যানেজারদেরকে ফেস টু ফেস মিটিং করতে হয়, কোনো প্রসেস বা টেকনিক্যাল কিছু বিষয় থাকে যেগুলা সামনাসামনি ট্রেনিং দেওয়া যায়, বোঝানো যায়, ডেফিসিয়েন্সিস কোনো কারো কিছু থাকলে ওগুলা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। সো ওইসব ক্ষেত্রে একটু ইয়ে হয়ে থাকে, যদিও আজকাল দেয়ার ইজ অলসো ওয়েব বেসড HRI সিস্টেম যেগুলা এই প্রবলেমটাকে অনেকটাই মিটিগেট করে ফেলেছে। বাট তারপরেও ডিস্টেন্স এন্ড টাইমের কিছু ব্যারিয়ার্স যেগুলো থাকে অনেক সময় এফেক্ট করে থাকে। So that can be another constraint in performance management for an M&E. Number 5 is variable levels of maturity across markets and the need for relevant comparative data. Okay, ওই যে রেলেভেন্ট কম্পারেটিভ ডাটার যে প্রবলেমটা হয়, যেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম, যেমন যে নাম্বার 2 তে নন কম্পারেবল ডাটা আমরা অনেক সময় পাই না, বিকজ আপনার এক একটা মার্কেটের ম্যাচুরিটি এক এক রকম হয়ে থাকে অনেক সময়। সো
এই কারণে আমরা এই বিভিন্ন দেশের লস ডিফারেন্ট হয়, এইসব কারণে অনেক সময় কম্পারেবল ডাটাগুলা পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। যেমন এটার একটা এক্সাম্পল যেমন হতে রেলেভেন্ট কম্পারেটিভ ডাটার একটা যে ম্যাচুরিটি অ্যাক্রস মার্কেট ডিফারেন্সেস হওয়ার কারণে কিভাবে রেলেভেন্স থাকে না or comparative data পাওয়া যায় না। এটা একটা এক্সাম্পল যেমন হতে পারে ফর এক্সাম্পল আপনার একটা আমেরিকান ম্যানেজার আর একটা মেক্সিকান ম্যানেজারকে যদি আপনি কম্পেয়ার করতে যান, টু আর ভেরি ডিফারেন্ট। যেমন একটা আমেরিকান ম্যানেজারের জন্য হয়তো বা 10 hours ওয়ার্কিং ইজ নর্মাল or maybe he's doing very good, whereas মেক্সিকোতে যে কাজ করছে যে ম্যানেজার সে যদি 6 hours কাজ করে that would be regarded as a good performance. So এখানে obviously আমরা সে দেখেই বুঝতে পারছি যে দুইটারই কিন্তু ক্রাইটেরিয়া কিন্তু পুরাই ডিফারেন্ট। ফর আমেরিকান ম্যানেজার 10 hours is good, মেক্সিকান ম্যানেজারের জন্য ওদের এনভায়রনমেন্ট এন্ড কালচারাল এনভায়রনমেন্ট ফর other reasons 6 hours performance is regarded as good. This is where relevant comparative data একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যায়। সে আমরা একটা আমেরিকান ম্যানেজারকে বা একটা মেক্সিকান ম্যানেজারকে সেম ভাবে অ্যাপ্রেজ করতে পারি না। we have to think about those issues also, যেগুলা আমরা এই যে ধরেন এই যে অ্যামাউন্ট অফ টাইম কিভাবে কাজ করতেছি, কার প্রোডাক্টিভিটি কিরকম কি, এগুলার যখন আমরা ইভ্যালুয়েট করতে যাব এই ইস্যুস গুলাকেও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। ওকে, নেক্সট স্লাইডে আসেন। সো দিস ইজ flowchart about actually saying বলা হয় না অনেক সময় হয়তো বা ফর্মালি অনেক সময় বলা হয় না, বাট বেসিক্যালি আপনার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট ইজ অলসো পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম টু। কিভাবে করে এটা ফর্মালি অর ইনফর্মালি এটা করে থাকে, যেমন এটা আপনার একটা একটা ইন্ডিভিজুয়ালের পারফরমেন্সের বিভিন্ন গোলের এগেইনস্টে ক্রাইটেরিয়া এন্ড সবকিছু সেট করে ডিফাইন করে কন্ট্রোল করতেছে যে তার কিভাবে পারফর্ম করতে হবে, কিভাবে ওই গোলগুলা বা টার্গেটগুলো অ্যাচিভ করতে হবে। সো দিস ইজ somehow becomes part of their কন্ট্রোল সিস্টেম, ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোল সিস্টেম। হ্যাঁ, এবং আপনার কালচারাল নর্মস, কর্পোরেট কালচার এগুলাকে কিভাবে সে অ্যাডপ্ট করতেছে কিনা, কিভাবে সে তার এক্সপেক্টেড রোল গুলা যেগুলো আছে সেগুলাকে সে অ্যাডপ্ট করছে কিনা ঠিক মতো। সো somehow this performance management process becomes part of your control system too. So next slide আসি আমরা। next slide is basically the performance management of international employees. আচ্ছা, এখন আসলে আমরা কথা বলি ইন্টারন্যাশনাল যে এমপ্লয়িজ আছে আমাদের তাদের পারফরমেন্স আমি কিভাবে ম্যানেজ করি। ইন্টারন্যাশনাল এমপ্লয়িজ কুড বি ইয়োর এক্সপ্যাট্রিয়েটস, যেগুলা যাদেরকে আমরা ধরেন পিসিএন যারা হয়ে থাকে আপনার হেডকোয়ার্টার থেকে সাবসিডিয়ারিতে পাঠানো হয়েছে, আবার they can be TCNs also, আর আবার আপনার এই ইন্টারন্যাশনাল এমপ্লয়িজ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে, বিভিন্ন ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট আমরা পাঠিয়ে থাকি। হয়তো বা লং টার্ম অ্যাসাইনমেন্ট নাও হতে পারে, শর্ট টার্ম অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে যে দে আর নট এক্সপ্যাট্রিয়েটস, রাদার নন এক্সপ্যাট্রিয়েটস যারা, যেমন ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার্স, কমিউটার্স, ভার্চুয়াল এমপ্লয়িজ। হ্যাঁ, তারা হয়তো বা এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাচ্ছে না, বাট দে আর ডুইং ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসাইনমেন্টস। হ্যাঁ, তো এই ধরনের এমপ্লয়িজদের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট কি হবে? হ্যাঁ, সো একটা জিনিস আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে, যখনই আমরা এক্সপ্যাট্রিয়েটস, লেটস টক অ্যাবাউট দ্য এক্সপ্যাট্রিয়েটস ফার্স্ট। হ্যাঁ, সো এক্সপ্যাট্রিয়েটস কে যখন আমরা তাদের পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট বা তাদের পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল করতে যাই, সো তখন আমাদেরকে কিছু কনস্ট্রেন্টস বা কিছু ভ্যারিয়েবলস মাথায় রাখতে হবে, কিছু ইস্যুস ক্রিয়েট হয় যেগুলো আমাদেরকে সবসময় ফেস করতে হতে পারে, কিছু ভ্যারিয়েবলস।
which are the compensation package. তাদের পারফরমেন্সের ক্ষেত্রে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, তাদের কম্পেনসেশন প্যাকেজটা কিরকম হবে, বিকজ এটার উপর ডিপেন্ড করে তারা ডিসাইড করে whether they want to take the job or not. তাদের টাস্ক এন্ড রোলস কিরকম, তা এবং whether they are getting headquarters support, what kind of environment they are working on, the host environment, what are the dimensions of that environment, dimensions of environment in the organization that they are working. And also the cultural adjustment is very important, because the cultural adjustment is not only for the expatriate, also for his family, with whom he has moved to a new country, a new different place. So এই এক্সপ্যাট্রিয়েটের পারফরমেন্স যখন আপনি মেজার করতে যাবেন, এই ইস্যুগুলা, এই ভেরিয়েবলস গুলাকে আপনার সবসময় মাথায় রাখতে হবে, বিকজ দে মে এফেক্ট অ্যান এক্সপ্যাট্রিয়েটস পারফরমেন্স। So corporate compensation package, হ্যাঁ, compensation প্যাকেজের ক্ষেত্রে compensation প্যাকেজের ক্ষেত্রে কি বলা হচ্ছে, যে আমরা যেটা বললাম যে why doesn't expatriate go abroad, because তারা যেসব পারসিভড বেনিফিট পাবে তাদের একটা জব থেকে, যে if he or she is given a job or offered a job, so obviously ওখান থেকে তারা কিছু পারসিভড বেনিফিট পেয়ে থাকে। সো এই বেনিফিট যদি তার কস্টের থেকে কম হয়, তাহলে তারা তো মোটিভেটেড হবে না টু টেক দ্যাট জব, then they will reject it. ফর এক্সাম্পল, তারা ধরেন যেই কান্ট্রিতে তাদেরকে পোস্ট করা দেয়া হলো অ্যাজ অ্যান expatriate, সো ওখানে যদি তাদের পারচেজিং পাওয়ার প্যারিটি ইজ ভেরি হাই, মানে যেটা সে ইনকাম করতে তার থেকে আরো বেশি খরচ তার বেশি হচ্ছে, then that person will be demotivated. Then that compensation package is not good to motivate an employee and to get a positive performance from an employee also. Okay. Next is the expatriate's task. টাস্কের ব্যাপারে যখন আমরা কথা বলতে চাই, সো ওখানে ফার্স্টে আমাদেরকে কিছু জিনিস বুঝতে হবে, যে সেটা হচ্ছে একটা বিভিন্ন ধরনের টাস্ক করে থাকে এক্সপ্যাট্রিয়েটসরা। এই টাস্ক গুলাকে আমরা চার ভাবে স্পেসিফাই করতে পারি, দ্যাট ইজ সিইও অর সাবসিডিয়ারি ম্যানেজার, চার ভাবে যদি স্পেসিফিক কি টাস্কে তারা যেয়ে থাকে, as structure reproducer, as a troubleshooter, or as an operative হিসেবে সে এই টাস্ক পারফর্ম করে থাকে। সিইও আর সাবসিডিয়ারি ম্যানেজার বলতে কি দেখাচ্ছে, এখানে বোঝাচ্ছে যে তারা একটা এন্টায়ার অপারেশনকে ওভারসি করে এবং ডিরেক্ট করে। স্ট্রাকচার রিপ্রোডিউসার যারা এই টাস্ক গুলা পারফর্ম করে, দ্যাট ইজ দে হ্যাভ টু ফেস ভেরি তাদের এই কাজটা অ্যাকচুয়ালি আই উড সে ইজ ভেরি কমপ্লেক্স, বিকজ এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইউজুয়ালি যে এমন কোনো মানুষকে পাঠানো হয় দ্যাট where they go to a different country and they have to reproduce a complete new structure from the scratch, হ্যাঁ। So এবং দেখা যায় যে ইউজুয়ালি এই ধরনের এমপ্লয়িজরা they know about this process, or they have this knowledge from another part of their company, এবং এই নলেজটাকে তারা আরেকটা কান্ট্রি বা সাবসিডিয়ারিতে গিয়ে সেখানে অ্যাপ্লাই করে, এবং হইতে পারে they have to develop a new marketing design or a new MIS system or an IT system or accounting system, বা একটা নতুন প্ল্যান্ট স্ট্রাকচার উঠাইতে হবে, হ্যাঁ। So they have to do it from the scratch, and this is a very complex job. Let's come to the third task, that is the troubleshooter. Third type of task is troubleshooter. এটাও usually হচ্ছে এরা বেসিক্যালি খুব স্পেসিফিক কোনো প্রবলেম বা ইস্যুস ক্রিয়েট হলে ওগুলা সলভ করার জন্য এদেরকে পাঠানো হয়ে থাকে the troubleshooters. যেমন বিভিন্ন ধরনের ইস্যু হতে পারে, যে কোনো সাবসিডিয়ারির কেন প্রফিট আসতেছে না, প্রবলেমস গুলা কি, এত কাস্টমার কমপ্লেইন্টস কেন আসতেছে, ডিফেক্টস কেন বেশি, there could be corruption related issues, হ্যাঁ। all these
ট্রাবল শুটিং করার জন্য যেসব এই প্রবলেম গুলো সলভ করার জন্য যাদের পাঠানো, দে আর কল দ্য ট্রাবল শুটার্স। So last is the operative performance functional jobs. Usually দেখা যায় যে operative job গুলো একটু low level যেমন মানে level 1 or 2 managerial level যেটাকে আমরা বলে থাকি এই ধরনের জবে usually these are functional jobs এবং কোনো existing operation থেকে আরেকটা পোস্ট থেকে আরেকটা জায়গায় সাবসিডিয়ারিতে পোস্ট করা হয়। So these are the 4 kinds of jobs or tasks that an expatriate have to do. এখান থেকে this types of তো আমরা বুঝে নিলাম যে expatriate করে থাকে বিভিন্ন টাইপের কাজ। আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যে টাইপস অফ অ্যাসাইনমেন্ট, আমাদেরকে যে ফরেন অ্যাসাইনমেন্টটা যে কাজে আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে, যে ফরেন অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হয়েছে, এটারও আরেকটু কিছু 4 ধরনের টাইপ হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে টেকনিক্যাল টাইপ, ডেভেলপমেন্টাল টাইপ, স্ট্র্যাটেজিক টাইপ এবং ফাংশনাল টাইপ। টেকনিক্যাল টাইপ নাম থেকেই বুঝতে পারতেছেন যে সবকিছুরই একটা টেকনিক্যাল সাইড থাকে, যেমন একটা আইটি কোম্পানির টেকনিক্যাল সাইড ডিফারেন্ট, একটা কনস্ট্রাকশন কোম্পানির টেকনিক্যাল সাইড থাকে। হ্যাঁ, এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্টে কাজ অ্যাসাইনমেন্ট হইতে পারে। ফরেন অ্যাসাইনমেন্টটা হয়তো বা টেকনিক্যাল, usually দেখা যায় 5 to 10% of these of any foreign assignments is technical. Next comes the developmental. এগুলা usually আপনি দেখা যায় যে আপনার একটা কান্ট্রির কালচারাল নো হাউ অথবা ওই লোকাল যে নো হাউ গুলা আছে ওগুলা বোঝার জন্য ইউজুয়ালি এমপ্লয়িজদেরকে পাঠানো হয় বা অ্যাসাইন করানো হয়ে থাকে। So those are developmental. This is also 5 to 10% of foreign assignments is developmental. স্ট্র্যাটেজিক অ্যাসাইনমেন্ট হতে পারে হচ্ছে যেগুলো খুব হাই লেভেল স্ট্র্যাটেজি হয়ে থাকে। হ্যাঁ, হাই লেভেল অফ অ্যাক্টিভিটিস, একটা হোল কোম্পানির কর্পোরেট কালচার আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান বা হাউ দে শুড বি অপারেটিং, গ্লোবাল পার্সপেক্টিভ কিরকম হবে, হ্যাঁ, এগুলার জন্য একটু হাই লেভেল অফ স্ট্র্যাটেজিক যেসব কাজ থাকে, দোজ আর বেসিক্যালি আপনার strategic active assignments. And lastly is the functional assignments, which is the highest percentage of foreign assignment, that is 55 to 80%. হ্যাঁ, এবং এগুলা বেসিক্যালি মোর এনডিউরিং হয় এবং two-way transfer of existing process, মানে এক্সিস্টিং যেসব প্রসেস এন্ড প্র্যাকটিসেস আছে ওখানে থেকে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় এক্সিস্টিং প্রসেস এন্ড প্র্যাকটিসেসকে ট্রান্সফার করার জন্য এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট হয়ে থাকে, and this is the highest number of assignments. এখানে একটা জিনিস আপনার বুঝতে হবে যে আপনি টেকনিক্যাল এন্ড ফাংশনাল অ্যাসাইনমেন্টস এর ক্ষেত্রে দেখা যায় এগুলোর যে রেজাল্টস এন্ড আউটকামস গুলো আসে এইসব অ্যাসাইনমেন্টস থেকে, দোজ আর ভেরি অবজেক্টিভ, ক্যান বি মেজারেবল। সো ওইসব ক্ষেত্রে, এইসব অ্যাসাইনমেন্টের ক্ষেত্রে পারফরমেন্স অ্যাপ্রেজাল করা is easier because of their objectivity, but in case of the developmental and strategic foreign assignments, the measurement can be a bit critical because of their subjective nature. এসব ক্ষেত্রে আপনার খুব অবজেক্টিভলি একটা অ্যাপ্রেজাল ফর্ম আপনি যে ক্রিয়েট করবেন বা একটা অ্যাপ্রেজাল ক্রাইটেরিয়া যে ক্রিয়েট করবেন, that's not as easy as technical and functional assignments. Okay. Expatriates, আপনার expatriates এর রোল, expatriate রোলের একটা ব্যাপার চলে আসে আফটার যে টাস্ক গুলা দেওয়ার পর আপনাকে বুঝতে হবে যে প্রত্যেকটা টাস্ক যেই দিয়েছে এই টাস্কের এগেইনস্টে you have some roles and responsibility to complete those tasks, and usually those roles and responsibilities are described by the HR department.
এবং একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, in most cases these roles are specifically for an expatriate, these roles are more in control of the headquarters of the or PCA, আপনার parent company কন্ট্রোলে থাকে, rather than the ওই subsidiary business environmental factor থেকে more of the parent company has more control over it. এবং the MNC দেখা যায় যে ইউজুয়ালি আগে থেকে ডিটারমাইন করে দেয় যে কি কি রোল তোমার কাছ থেকে আমি এক্সপেক্ট করতেছি, and then I'm sending you to that to this or that subsidiary as a CEO or something, whatever. তো এইসব ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস আমাকে বুঝতে হবে যে the definition of role. What is the definition of role? A role is the organized set of behaviors that are assigned to a particular position. যেটা বললাম that HR describes those roles, কার রোল কিরকম হয়ে থাকে। যেমন ধরেন আপনার একটা পোস্ট দেয়া হলো, and ওই পোস্টের এগেইনস্টে কিছু রোলস এন্ড রেসপন্সিবিলিটি HR দিয়ে থাকে। ইউজুয়ালি these are very thought through and detailed, এবং এগুলোর উপর বেস করে আপনার HR creates their performance criteria, যে appraisal করে ওখানে বিভিন্ন criteria গুলা মধ্যে এই রোল গুলা plays an important role, মানে কি কি জিনিস এক্সপেক্টেড থাকে এগুলা ওখানে ইনক্লুডেড হয়ে থাকে। কিছু কিছু রোল আছে, যেমন একটা বিহেভিয়ার, একটা ম্যানেজারের রোল কি হওয়া উচিত, হ্যাঁ, এগুলা আমরা জানি আগে থেকে যে these are some expected roles from a manager, could be interpersonal roles, decisional roles, হ্যাঁ, এগুলা একটা ধরেন একটা expatriate কে পাঠানো হলো as a manager of something, so these are the expected roles from them, হ্যাঁ। These roles can be explicit or implicit. Explicit হচ্ছে যেগুলা খুব objectively আপনাকে বলে দেয়া হয়ে থাকে, and implicit হতে পারে the expected behavior of a manager, right? কি কি হতে পারে, কি কি leadership interpersonal roles তার কি কি থাকতে হবে, so all these. আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ইউজুয়ালি রোলস এর ক্ষেত্রে expatriates are the role recipient, parent company তাদেরকে রোল পাঠিয়ে থাকে, so the parent company is the role sender and expatriates are the role recipient. তো এই ডায়াগ্রামটা যদি আমরা দেখি, এখানে PCN এর রোল কনসেপশনের একটা ডায়াগ্রাম এখানে দেখলে বুঝতে পারবো যে as usual the multinational is the head, the parent company is the multinational parent company is the role sender, সে তার ম্যানেজার PCN ম্যানেজারটাকে যেখানে একটা সাবসিডিয়ারিতে পাঠাবে, সে তাকে রোলটা সেন্ড করে থাকে তার হেডকোয়ার্টার বা তার প্যারেন্ট কোম্পানি, এবং সে সাবসিডিয়ারি তে এসে সেটা ইমপ্লিমেন্ট করার ট্রাই করে থাকে। বাট দিস ইজ আ two-way process if we see this carefully, যে আমার হোস্ট কান্ট্রিও is also sending some roles, because they expect তাদের culture is different, so ওই environment and culture অনুযায়ী তারাও expect the behavior of a PCN expatriate in a certain way. So this is a two-way communications, এবং এই cultural boundary cross করে যে communications and role conceptions গুলা হচ্ছে, এখানে পরের স্লাইডে কি আমরা কিছু দেখবো যে কিছু রোল কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হতে পারে। সো রোল কনফ্লিক্ট গুলো আমরা পরে আরো ইন ডিটেইল আলোচনা করে থাকবো। এই সেম জিনিস আপনার দেখা যাচ্ছে যে PCN এর ক্ষেত্রে যতটা না কমপ্লেক্স ব্যাপারটা, এই রোলের কনসেপশন, PCN এর ক্ষেত্রে একটু আরো বেশি ডিফিকাল্ট হয়ে যায়। PCN হচ্ছে অর্থাৎ থার্ড কান্ট্রির ইয়ে থেকে আসতেছে, যে এরা তো মানে এখানে একটার জায়গায় আরো দুইটা কান্ট্রির ডিফারেন্সেস চলে আসে। কিরকম, যেমন আমরা জানি কি TCNটা কি, TCN হচ্ছে ধরেন আপনি একটা হল্যান্ডের একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, তারা কি করলো, তাদের একটা আমেরিকান ম্যানেজারকে চায়নাতে পাঠাইলো একটা সাবসিডিয়ারির CEO হিসাবে, তো দ্যাট ইজ আ TCN, রাইট? তো এখানে ব্যাপারটা কি হলো, নর্মাল PCN এর থেকে আরো বেশি, আরো এক ধাপ কমপ্লেক্স হয়ে গেল।
তো এখানেও কালচারাল বাউন্ডারিজ এর কারণে থ্রুতে আমরা প্যারেন্ট কোম্পানি তার পিসিএন কে পাঠাচ্ছে যে these are the roles that I expect you to perform, but at the same time the host country is also communicating some form of role expectation from their side also. So এরকম করতে গিয়ে অনেক সময় কিছু role conflict create হয়ে যায়, and that's where we are going to talk about the issues that we face in the role execution, expatriate role execution করতে গিয়ে আমরা কি কি issues face করে থাকি role conception এর সময়. Okay, so the first is the difficulty this presents for the expatriate manager is that the roles are defined in one country and performed in another. The key difficulty present করছে বললো যে usually দেখা যায় যে এই রোল গুলা একটা কান্ট্রিতে ডিফাইন করতেছে কি প্যারেন্ট কোম্পানি, but these roles are defined in one country কিন্তু আমরা পারফর্ম করতেছি সাবসিডিয়ারি কান্ট্রিতে গিয়ে. So that's why some difficulties arise when we are in case of this role conception এর ক্ষেত্রে. Role conflict এর ক্ষেত্রে যেটা আমরা বললাম যে conflict create হচ্ছে কিভাবে যে আপনার PCN manager will adopt role behavior according to the role conception communicated to them in the host environment. It may, যদি এই পিসিএন ম্যানেজারটা আপনারা যদি এটা খেয়াল করেন, পিসিএন ম্যানেজার যদি হোস্ট কান্ট্রি যেই রোল বিহেভিয়ার কমিউনিকেট করছে সেটা যদি সে অ্যাডপ্ট করে তখন তার প্যারেন্ট কোম্পানির সাথে একটা কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে, বিকজ প্যারেন্ট কোম্পানি তো আপনাকে একটা প্রি ডিটারমাইন্ড রোল দিয়েছে। সো এই অ্যাডপশন যখন করতে যায় পিসিএন ম্যানেজার তখন এই একটা রোল কনফ্লিক্ট ক্রিয়েট হয়ে যায়। আচ্ছা, নেক্সট আসেন যে আমার commitment to parent company is perceived to be important, that we all know, given the part the PCN plays in transferring the know-how and preferred way of doing things into subsidiary. So আমরা জানি যে commitment to parent company is important because they set a strategy of how a subsidiary should operate. So এই ধরনের স্ট্র্যাটেজির ক্ষেত্রে it's important that the PCN manager does not wholly have a conflicting role. আবার অনেক সময় এরকম হয়ে থাকে যে এই যে রোল কনফ্লিক্টের কারণে অনেক সময় হয়ে থাকে যে PCN managers can go completely native, যে হোস্ট কান্ট্রিতে গেছে তাদের সবকিছু অ্যাকসেপ্ট করে ফেলতেছে, তাদের বিহেভিয়ার তারা যেরকম এক্সপেক্ট করতেছে একটা ম্যানেজারের ক্ষেত্রে, যে তাদের বিভিন্ন একটা কোম্পানির স্টেক হোল্ডারের সাথে কিরকম বিহেভিয়ার হইতে পারে, স্টেক হোল্ডার্স কারা, আপনার সাপ্লায়ার্স, আপনার এমপ্লয়িজ এন্ড এটসেট্রা এটসেট্রা। তো তারা যদি নেটিভই একদম চলে যায় তখন দ্যাট ক্রিয়েটস আ কনফ্লিক্ট উইথ দ্য প্যারেন্ট কোম্পানি। সো এই কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে যখন এক্সপ্যাট্রিয়েটকে কোথাও পাঠানো হয় কোনো ফরেন অ্যাসাইনমেন্টে, usually that's not more than 3 years usually হয় না। তো এই কারণে কিছু ইস্যুস ক্রিয়েট হয় যখন আমরা রোল কনসেপশনের ব্যাপারটা আসি in case of expatriates. And then comes the role clarity and role expectation. Role expectations are likely to be more complex, যেটা আমরা বললাম থেকে বুঝলাম যে role expectations are always complex because for the TCN than the PCN, কারণ PCN এর ক্ষেত্রে তো this is even যেটা বললাম যে একটা আমেরিকান কে পাঠাইছে, একটা হল্যান্ডের মাল্টিন্যাশনাল একটা আমেরিকান কে পাঠাইলো একটা চাইনিজ সাবসিডিয়ারিতে, সো দেয়ার ইজ ইভেন মোর একটার জায়গায় দুইটা কান্ট্রির ডিফারেন্সেস এখানে চলে আসলো তার মধ্যে, and he or she is expected to perform a role that is defined by the PCN. So এইসব ক্ষেত্রে কিছু রোল এক্সপেকটেশনস এর ইস্যুস ক্রিয়েট হয়ে যায় in case of role conception. Okay, so আমরা এখানে কিছু দেখতে পাচ্ছি, কিছু যদি আমরা দেখি যে পারফরম্যান্স বিভিন্ন
ম্যানেজমেন্ট ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, যেমন একটা এক্সাম্পল আমরা দেখতে পারি চায়নার ক্ষেত্রে। চায়না কি করতেছে? চায়নার ক্ষেত্রে পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি পার্সোনালাইজড এবং নেটওয়ার্ক ড্রিভেন। হ্যাঁ, তারা ইউজুয়ালি পে ডিসিশনের উপর ফোকাস থাকে এবং তাদের ব্যাপারটা খুব আন্ডারস্পোকেন থাকে। তারা সরাসরি গিয়ে কাউকে বলতে পারেন, ডিরেক্টলি বলে না। যেমন আমেরিকানরা ডিরেক্টলি বলে দিস ইজ ইউর ডেফিসিয়েন্সি, ইউ নিড টু ওয়ার্ক অন ইট। চাইনিজরা ইজ আ ডিফারেন্ট কালচার, ওদের ব্যাপারটা খুব হাস্যাস থাকে। তারা হয়তো বা ইনডিরেক্টলি বলে থাকে, ইনডিরেক্টলি অ্যাপ্রোচ করে থাকে। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে চায়নার ক্ষেত্রে। তো এরকম আমরা ফ্রান্স এন্ড জার্মানির ক্ষেত্রেও এক্সাম্পল দেখতে পারি, যেখানে দে হ্যাভ ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ অ্যাপ্রোচ টু দেয়ার পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ, সো দ্যাটস ইট ফর টুডে। আজকে আমরা এই পর্যন্তই দেখবো। নেক্সট ক্লাসে উইল টক অ্যাবাউট দ্য নন এক্সপ্যাট্রিয়েটেড পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টে কি কি চ্যালেঞ্জেস এসে থাকে এবং the other issues in this chapter and topics that we are going to talk about in our next class. So far I want to ask, do you have any kind of question or any queries? Karo ki kono question ache? We have less than 9 minutes. Do you have any question? You don't have any question? আপনারা সবাই কি আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্সটা চ্যাটে পাঠিয়েছেন? Do you have any questions? Please আপনাদের আর একটু চ্যাটে আমাকে পাঠিয়ে থাকেন। ম্যাডাম জার্নিতে আছি, আমি তো শুধু শুনছি, কোশ্চেন নেই। আর আমি অ্যাটেন্ডেন্স ওইভাবে দিতে পারিনি। আমি আছি, হাজির আছি আর কি শুনছিলাম। আপনি কি চ্যাটে পাঠিয়েছেন অ্যাটেন্ডেন্সটা? না, পাঠাইনি তো। একটু পাঠান আমাকে। আপনার নাম হচ্ছে আশরাফুল ইসলাম। 20 20 60 561। হ্যাঁ, 20 20 60 61 561। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি নোট করে নিয়েছি। আর কেউ আছে যারা অ্যাটেন্ডেন্স দেননি? ওকে, সো তাহলে আজকে আমরা লাস্ট পড়লাম কি চায়না পর্যন্ত। সো উই হ্যাভ 5 minutes লেফট আজকে ক্লাসের। আমরা নেক্সট ক্লাসে বাকি স্লাইডস গুলা পড়বো। দ্যাট ইজ দ্য নন এক্সপ্যাট্রিয়েট পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে ওগুলা নিয়ে পড়বো। আর অ্যাজ ইউজুয়াল, জাস্ট অ্যাজ আই সেড বিফোর, চ্যাপ্টার 5 এর ভিডিওটা যখন আমি হাতে পেয়ে যাব, আই সেন্ড ইট টু ইউ গাইজ ইন হোয়াটসঅ্যাপ। অ্যান্ড আমি আরেকটা জিনিস আলোচনা করতে চাচ্ছিলাম আপনাদের সাথে, দ্যাট ইজ আমি একটা ক্লাস লাস্ট উইকে মিস করেছি, স্কেডিউল ক্লাস। তো ওটার একটা এক্সট্রা ক্লাস আমি নিব, মেকআপ ক্লাস। হ্যাঁ, সো আপনারা ওটা কবে করতে পারবেন? আফটার দিস মানডে আপনারা কি যে কোনো সময় রাত 8টা বা 9টার সময় যদি ক্লাস নেই, জুম ক্লাস, একটা মেকআপ ক্লাস করতে পারবেন? ম্যাডাম পারবো, আমি পারবো। এখন অন্যান্যরা ম্যাডাম পারবেন? তাহলে আমি জি ম্যাডাম 9টায় নিলে কোনো প্রবলেম হবে না। ওকে, টিউসডেতে এই টিউসডেতে 9টার সময়, রাত 9টা। হ্যাঁ রাত 9টায়, টিউসডেতে রাত 9টার সময় there will be a makeup class. আমি আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপেও দিয়ে দিব নোটিশ। ওই সময় মেকআপ ক্লাস করব এবং এই চ্যাপ্টারের যে বাকি পার্টগুলো আছে আমরা ওই মেকআপ ক্লাসে ওটাকে কমপ্লিট করব। ওকে জি ম্যাডাম। ওকে ম্যাডাম। ওকে,
ওকে ওকে ঠিক আছে, তাহলে আজকের জন্য এখানেই শেষ করছি আমরা ক্লাস। হ্যাভ আ গুড ডে। ওকে ম্যাডাম, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।